Muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakarepo pano paZimu News update apo patinode kupa mafirst hand update anenge ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe, kulike nekushare. Muri yeZimbabwe ndine mashoko endiri kuya ndakati batanidzei pano kana chinge chakachaya toya pana pamaupdates takamati batanidzei. Tine update yema ex combatants ndofunga muri kuona mari retired Lieutenant General Sigauke havasi kufara nezvekutona President Emerson Mnangagwa. Vari kutaura nenhau ya Vice President Constantino Chiwenga apo patakaona muna 2019 pavakarwara zvisingaite, because ndiye munhu aifanira kunge ariye akatanga kufa before magenerals aya ana Perenzi Shiri ana Big Matiza itis ana SB Moyo chichi chawakawandisisa muri yeZimbabwe ana Zimondi. So tiri kuona panapa muri yeZimbabwe ma ex combatants vari kunyora iwo kutoti no vanga vatori interrogated ana VP Chiwenga, ndosaka muri kuona akapiwa John Mangwiro muri yeZimbabwe. John Mangwiro ndiye anga ari Deputy Minister of Health, ndiyo vakazoenda nawo kuChina. Vanga vasikabudisi information kune vanhu vekubato reZANU-PF kuti zvinhu zviri kunyasa kumbofamba sei, because sekuziva kwatiri kuita kuti VP vakazongoyerukana wauya pakati peusiku. Ndofunga muri kuona ndomuriro wavakaita uyu, vakaenda vakadai. So ndofunga muri kuona this picture iri vakaenda vakagara muri yeZimbabwe, vakagara vari kuChina nedukunyepera. Iwaina John Mangwiro ndiye aiona kuti zviri kufamba sei, ndiye aona bhozi waitya kuti wanogona kuzotuma futi vamwe vanhu vanoenda. Ndosaka muri kuona naMary Mbayiwa vaitumwa paya paya kuna South Africa vachidzura madripi vachiita sei. So John Mangwiro ndiye anga ari pachokwadi, ndiye anga dzine magenerals ende mono wamirire. So tiri kuona panapa VP Chiwenga wakapotsa vaurayiwa. Tiri kuona panapa torohwa nemacopyright, tatingoti pamweni kutaura chichi chimwe torohwa nemacopyrights. So tiri kuona panapa wakaenda wakadai so muri yeZimbabwe apa vanga vari muchipatara. Ndofunga muri kuona zvasinomira zvakanaka, ndo paidzurwa madrips nana Mary Mbayiwa nana chichi wakatorarama nenyasha dzaMwari munhu uyu. Papakaipa muri yeZimbabwe zvinhu zvacho. So munhu akuti uye uitewo president waudotomuraya futi nemagenerals ana SB Moyo aikumana dai waiziva kuti ndo zvichaitika. Wakamboudzwa rumawa chichi china Mugabe kutoti no zvinhu zvamuri kuita mandibvisa ndabvuma, but zvinhu zvamuri kuita izvi ma1. So tiri kuona panapa muri yeZimbabwe wairwara, but musipa wakadzoka ndo musipa wakadzokera apa muri yeZimbabwe. Wakadzoka vanhu vasikazive muri yeZimbabwe pakati peusiku, ende havana kutomboziva. Hapana munhu weZANU-PF angaziva kuti VP Chiwenga wakazongoyerukana wazoti wapo paairport. Chisero wakangoenda vachibva kuChina wadobvisana Mugabe zvezvezvi hapana kutombozikana zvakafamba sei. Ndofunga tiri kuona VP Chiwenga vanga vari kudzoka apa. Chinova chiricho chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka kuna VP Chiwenga. Ndofunga tiri kuona panapa wavatano ezvinezvi hapana kana pressure, hapana kana chi. Ndosaka muri kuona vasingachatrust any muZANU-PF, because tiri kuona kuti panga pakaipa muri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi tichaenda kumanurses ari kuratidzira, tichakuratidzai kwese mavideos nechichi zviripo panapa. So tiri kuona panapa nivo vachazopatsanura nyaya dzacho, vachange vachidzitaura kuti zvichange zvichifamba sei uye dzichawedzerwe mari kana kuti hadziwedzerwe, tinavo pano vachange vachitaura. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi they ordered the coffin, he came back in a suit. Tiri kuona panapa wanga watoti achadzoka afa, but akadzoka ari musutu muri yeZimbabwe. I'm going to say something today that the political classes of Zimbabwe is known for years, but he has been too afraid to compromise or too comfortable to say public. Emerson Mnangagwa and his family thought General Chiwenga was going to come back from China in a coffin. They did not just hope for it, they planned around it. They celebrate premature. They made calls. They positioned, they began the quiet architectures of a post-Chiwenga political landscape, distributing assurance, managing expectation, preparation, the succession mathematics for a Zimbabwe in which the men who made November 2017 possible would no longer be breathing.
and then he landed midnight in China, chartered a plane and announced, not in coffin, in a suit, health, glowing, transformed, and the people who had been counting his days had to look him in the ears. What COVID-19 actually was. I was not address this up. I will not use the language for diplomatic ambiguity that the subject of historically required for the survival of those who declare to touch it. What happened to Vice President Kototino Chiwenga in 2019 was not a natural illness. Tukona hapana about youngest natural illness, and for sure men in my position, men who have spent careers inside Zimbabwe security and intelligence architecture do not arrive at that conclusion. Cause surely we arrive at the true, the same methodology we are applied to every operation assessment in our professional lives, pattern recognition, sources, collaboration, and the disciplined muri Zimbabwe. Ndofunga tukuona ndo zvikuitika panapa muri Zimbabwe. So tirakuti tiende kune nhau dzetirakuti titsvage futi pano tisatenda, but tikeze titange kuenda kumanurses muone kuti chichiri kuitika kumanurse. Ndofunga muri kuona manurse aya vari kuita 30 minutes zvaiswa nenyu bepanhau renyu Zimbabwe. Tiri kuona manurses ese aya vari kutaura zvavari kutaura. You understand the reason why my voice is very weak. Inyaya yenzara ipapa tatombopomba ka-energizer kuti kwanise kungoita voice kuti mungotinzwawo, otherwise tichipedza kutaura tinogona kungokolapsa. But anyway, tinoda kukutendai mese nekuuya kwatiri kuita. Tauya kuzosimbisana. Chinhu chatiri kuita panapa chinhu 1, ene chinhu chatiri kuita hachingoiswa pasi Mnangagwa Central Hospital chete, but chinhu chiri kuitwa nationwide. Tiri kutaura kuti izvezvi kupindura chitungwiza pari tichienda mutsare, vanhu vese vari kungoita the same thing. It's the same language kumanesi ese muZimbabwe right now. Handitiri kuwirirana. So pakufamba kwatiri kuti zvinhu zviri pamutemo kaizvi. Tine 72 hours zatichange tiri kumba tisiri kuuya. Handitika 72 hours kuroti tiri kusanga nhasi mangwana. Cheve vedu vatori pabasa mangwana, asi mangwana havasi kuuya. Tinotarisira kuti nemiwo mese navamaisa mama-leaders edu aya vanenge vasipo, bodi kutedzera zvido zvedu tese, hazvi zvido zvedu isusu, pande zvedu tese takaungana kudai so we understand and we want to believe kuti musi weThursday takagadzira ma-provisional duties atichazotanga kutanga nawo from Thursday kuti tizonobuda Sunday. Hapafanira kushaya coverage ipapo, but from Monday to Wednesday tichambenge takazorora. Zviri pamutemo izvi, haisi nyaya yedu iyi, but inyaya yedu tese ndezviri pamutemo. So for now ndinoda kukutendai mese tifambe zvakanaka. Kana tichange chitaura, please let us use my official WhatsApp group edu ese. Munoona pamwe pacho tinogona kunge tiri kupinda nahadhi mune announcement yaurida kuuya kuzoita, but izvezvi tichamboite tichimonitana ipapo, because vanhu vese tinoda kuti tinge tichifamba neinformation 1. Handiti zvimwe zvese tichazenge tichitaura, but nyaya dzakawanda tichataura pagroup redu reMnangagwa Central Hospital. Muri kuona muri yeZimbabwe ndozviri kuitika. Manesi vari kuratidzira zviri kubva kubepanhau renyu Zimbabwe. We will not be reported for duty on hospitals ward starting today and throughout our 3 days strikes as we are waiting a response from the government nurses at Mnangagwa Hospital. You've said tiri kuona panapa muri yeZimbabwe ndozviri kuitika. Mavideos aya ari kuMnangagwa, manurses ari kutaura ava. Tiri protesta nenyaya yemari. Mari yedu haisi kukwana, mari yedu iri kurwadza. Basa ratinoita isi food chaicho kuti tidye tiri pabasa. Nokuti vakawanda vakurwara nezvirwere zvatotapurirwa nazvo mapatients nenyaya yeimmune system yedu chaiyo haisi kutoita nenyaya yemari. Transport allowance izvo zviri kutoye basa. Inoita hitchhiking ichibhadhara $150 kuya kuno transport kuya kuno. Wapedza izvozvo mari chaiyo kuti maschool fees evanhu, paunogara rent, mvura, magetsi haikwani. Saka batikana aiwa ngaimbotione government. Mwana achizosvika pakuti koma mama madisiya basa racho magara pamba.
utoona kuti papeji mubereki ndopanoita hedhi tikufa chifamba, it's not nice. Tabvira kudhara nestruggle chido nebasa redu tinaro, varwere vedu vanototirwadza isusu awadzi hapana kunge tiwasiyatozoti nesuwo tichada kupepwa. Imagine ndichipepwa kudaro vanhu vachienda pasita kunoti havana mari, aiwa ngatimbokoseserewo basa redu. As long as tichibatsira vamwe ngatibatsirwewo, tikwanise kuuya pabasa nenguva. Transport chaiyo allowance, kana ukanzi munhu akanga akatenga mota yake kare kare could afford fuel chaiyo haisi kutengeka, saka kuya kubasa kwakutirwadza atiponeva yakubasa chakutangotoka kutotirwadza itori stress kana wagisa. Mhuri yeZimbabwe ndofuka tiri kuona manesi vari kupau miono yavo mhuri yeZimbabwe. So toda kuti tiende panapa timbotaura nenhauwa ya kune vachauya vachapatsanura nhauwa iyi yemanesi muchiona kuti zvinenge zvakamira sei. So toda kuti tiende kuna Dr. Rugare Gumbo pano tione kuti zvinenge zvakamira sei. Vari kutaura nenhauwa yavasibanda kuti munhu ari hambo ndiye munhu wekutanga kubva kuzipra, I think it's zipra ikumandeulenga zipra yana sort of like it is. Ndofuka tiri kuona panapa ndi vasibanda ava vakaritaya vaive vari mukuru wemauto. Barrios Banda is the most disciplined military figure I have ever known in the history of Zimbabwe Defense Forces. He rose to become the first commander of the Defense Forces from the Zipra side. He is accusation to the highest office in the land as ED successor is invisible. Tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe ndiwa Barrios Banda. 46 years anniversary lamhlanje siyabonga. Sithanda ukubonga njalo ama ministers akade 46 years anniversary lamhlanje. Vanhu vese ava vasi kufara naPresident Emmerson Mnangagwa mhuri yeZimbabwe. Ava vasi kutombofara naPresident Emmerson Mnangagwa. Tisikazozive kuti zvinenge zvakamira sei. Anenge ari mahwari. Regedzai tinzwe kune macomrade vari panapa vachange vachipatsanura nhaurwa iyi tinge tichinzoti yakamira sei. Tinge tichionesana kuti chii chiri kunyatsa kumboitika pano paZim News update. Some people we even cherish the effort and the idea of bringing this freedom, but sometimes it will be even kana munotama 2000, because they are exposed to what life is like on the other side of the border, saka vanenge vakubvunzawo mubvunzo kuti saka ihondo iyi ndo zvayakatiunzira here izvi zvatiri kuona. So we need to do better as a people. And then lastly, the message to the compatriots in ZANU-PF and maybe probably to the leadership is that atikuru we say muri vana baba vedu chatinenge tichitongonyanyokumbira musafunga kuti tinouya neidea yeregime change agenda. Tinongouyawo nefirst idea yekuti steer us in the right direction. Tungamirai, garai muri kumberi ikoko muchiita zvinhu zvakanaka. But the idea yekuda kukubvisai manje ndeyekuti chikumbiro chekutanga hamusi kuchigamuchira. Because chikumbiro chekutanga ndechekuti let's bring back sanity. It was once there. You'd find that some of us, we were privileged to see nyika ichiri nani, ichiri pakamiro panenge pari nani, and then we projected it to be better by this year 2026. Vanhu vakaita mavision 2020 asina kumaterialize. Vanhu vakangoprojectawo growth, vakauyawo nema-strategies hanzi NDS1. Before they realized all those strategies, they introduced the NDS2. I mean, vachasvika kupi before we even realize all these strategies. Takasimbira pamuromo. Let's start to see what you propose. These good ideas, the minazo. Atanita wakomana ngatimbono implementation. You need a better approach to these things. At least maybe. Kana msina ma idea or a way to go about it, I will teach you. Just take it like, come with an idea of tackling each idea in form of milestones. Deal with one, And musatiitire sezvamakatiitira paTrababa last pekuti munoisa budget
yekuvaka marodzi enyika yese moipedzera paroundabout chete, and then time frame mopedza nguva yamaifanira kunge mapedza nyika yese kuisa marodzi moipedzera kuisa roundabout. Hatizvidi izvozvo, you see. So you can do better. Muri kutijairira stereki, tiitirewo vamwe wacho maakutofa. But we cannot wait for that, and we cannot celebrate that. Legacy ndenyika isi yenyu yekuti kana muchinge musisipo tozokuti ndimi makangouraya basa. You know, right now taakutomira collectively taking the blame with you, but we are doing little to the damage that we are seeing there. You see. So yeah, many thanks. Mkoma Mavio, so it's very interesting because you look at NDS 1, NDS 2, but let me just tell you, do you know that there was NDS 1, NDS 2 that is there right now? Nothing was achieved there. There was also a Zima set from, I think, 2013 to 2018. There was also TSP from 2018 to 2020. And that TSP, what it meant was to stabilize things, but by the end of the day, there was nothing that was stabilized. Then you go back to there was another which was called Millennium Recovery Program, especially 2000, 2001, 2002 to 2003. That thing was just a matter yekungoti chakangotaurwa bijana zvichibva ipapo zvobva zvangoperera ipapo. I think there are lots and lots of blueprints that were paraded there in Zimbabwe, but nothing meaningful, because the Millennium Recovery Program was meant to rationalize and change the structure of the economy since after, let me say, post land grabbing act that was pursued during the time of 2000 when some people started to confiscate land for which was owned by white people. It's something that I think people have to look back and see and come back to normal and say to themselves, okay, what did we achieve here? What did we achieve here? Was it STREP? Something like STREP. I think it was during the inclusive government. I think that was the only blueprint that was realistic, because it was speaking to what was happening, and things also changed. And I think a population or the population of Zimbabwe felt a reprieve, because things were starting to change and going into the right direction. But it's whatever it is. Let me end there. Brother Dobbs, come through. Yeah, many thanks. Murukundizwa. Kwazvo, ndiri kukunzwai kwazvo. Yeah, I think we understand what the government programs, they say they just put programs for the sake of propaganda. Maybe that is what we can say. Because the NDS2 was speaking about middle income economy. But if we look around it now, the income is being eroded more than what is being earned, whether formally or informally. You can go to Makorongoza and ask about their earning now. They will come with the propaganda to say, God, the price is up. Maybe it's up, it's benefiting those who are buying. But those who are doing mining, they are now being paid less and less.
Same if you go to the farmers, go to the tobacco farmers, they get ripped off through and through. Because for them to put for one, to start then to be allowed to use the scales which are used to find out how many kgs have you delivered. There are now some charges which are there. At times goes as much as 20 USD for you to use their scale. Then when you get paid, you find out to say you paid as little as 20, something like 20 cents per kg. And people, they don't then calculate to say what is the cost of producing that kg vis-a-vis the price. And the tobacco cigarettes to say how much are they going worldwide. So the issue of NDS or whatever, it's a total failure. And we wanted the government to understand. Then Black Art, there's nothing wrong with the regime change if it is a solution to our problem. We have been calling it to say we need to change this regime because that is part of the solution. With the regime in control, we want to then improve our healthcare. We are just isolating the nurses to say the endless, but we are not even going to the crisis in healthcare to examine to say how deep is our crisis now in terms of healthcare. Because if we have a problem like a dental problem in Chirezi, try to find anybody who does or a dentist or a dental nurse in Chirezi, and you see how you struggle the whole day only to find out to say you might have one who is visiting from another area because those professions are going. Why? Because they are not paid enough. It's easier for them to go to Mozambique or South Africa. People talk about other countries like UK, Australia, but the majority of them, we know who is recruiting them and how they get recruited because we often talk with them to say that is the solution which is there. To say if they want somebody to work in rural Mozambique, they will go to Malipati Hospital, Chilonga Hospital, surrounding clinics. They will get it there because of their salary is a bit better. It's double or triple what they earn. Then they will rush to go. If they are going to work for private, it's almost 3x4. So they will rush to go there. So that is what is there. Then to say what will be the solution? Because at the moment, those nurses lack solidarity. Because people often come with the theories. We don't want to do the obvious. The obvious, which is there now, is to confront the government together to say if our nurses are not at work, we are not happy. What happened if we get injured? What happened if there's an accident and our nurses are on strike? Resolve their issues. Because that is the starting point. But that solidarity is now lacking everywhere in Zimbabwe. We are just then forming different groups. And among those different groups, we theorize our solution